Hi, my people. Hope you are doing good. You're well. God bless you. God bless you. God bless you. I need to check my sound if everything is okay. My sound engineer, if you can go the other side and just check my sound is okay. Mm. Mm. Yes. Leo tunataka kuongelea kuhusu what you guys can see on my thumbnail, and I will try and bring in guests today. Tuone kama tunaweza kuongea kiasi na one or two people, tuone watu watakuwa wakisema namna gani. So yeah guys, so thank you for coming to this live today. There's a lot that we need to talk about families, about children and young people. So tunatarajia kwamba we will have the grace and the love and the time pia, manake ni pia time is critical, is of essence, ili tuweze kuja kuongea kuhusu what's happening. I think nowadays life has become so hectic, and unfortunately most of the time tumeanza kuwa very careless even with our own lives, and that is affecting a lot of families just because of us not being very careful. That's also affecting a lot of children around the world, and therefore it's critical we discuss these things so that we get to understand what's going on and what's happening. Otherwise, watu wangu, karibuni sana katika video siku ya leo. Really I'm thankful and I'm grateful. Thank you for gracing this life. Please do share this live with the family, with a friend, anybody that you know that probably may be going through marital crisis. So um, so um, we are going to start a live show, and I'm hoping today to try and bring somebody live to kuja kudiscuss kiasi. You know, my name of course is Safeguarding Officer Jeff. I'm from Safeguarding Watoto channel. On our channel, we just talk about children and young people. We talk about families. We talk about children supports. We support and advise families. We also speak about issues pertaining children safeguarding. And hatuogopi, tunaongea. So zingine we have to be very harsh about some parenting style, you know, because unfortunately, if we don't do these things, that is how children end up suffering harm. And it's just not only harm. Saa zingine, sadly, it becomes significant harm. And that is one of the things that we cannot really allow to happen. So asanteni sana watu wangu, tunashukuru sana. Thank you for safeguarding children around the world with us. From wherever you unaangalia ama unawatch hii video ama utawatch baadaye, just know that safeguarding watoto tunaku appreciate sana, tunawa love sana. Thank you for safeguarding that child out there. Anaweza kuwa sio mtoto wako, anaweza kuwa ni mtoto wa neighbor, anaweza kuwa ni mtoto wa jirani, anaweza kuwa ni mtoto wa your auntie, a late family person that you know has gone home to be with the Lord. Anaweza kuwa ni mtoto wa yatima, anaweza kuwa ni mtoto wa widow. So thank you for keeping them safe na njia yoyote ile. So we appreciate you. Anyway, katika thumbnail yetu siku ya leo, like you can see, I hope you guys can see that kwamba leo tuko na the man of God Pastor Ezekiel hapo katika our thumbnail, and our thumbnail
our thumbnail inasema ama inaongea kuhusu Pastor Ezekiel, his demands, they're just too much. So what is it that tunaongea kunasema the demands are just too much? So I hope leo nimeshika vitu rahisi, niko sawa, and I think the go live link iko live leo, so hopefully I'm hoping that we should be able to have somebody come live maybe tuweze kuongea, but in the meantime tunataka tu kuongea kiasi tu kidogo. So ni kwa nini sisi tumeonelea ni vizuri ku just discuss this issue about your Pastor Ezekiel. So of course tunaelewa, if you're not accustomed ama aware of what's happened with family. So of course family, Pastor Ezekiel and Rose Selina, mfanya biashara pia, their father with I believe 2 children, they're in their teens, and of course they were serving God pamoja na bibi yake. They were actually counseling people and all that, and they happened to find this man anaitwa Director J kwa street wakitoka kufanya counseling, and J akawafanyia sanitization, and after sanitization things cropped up that completely changed their life. It was eventually found out that Ezekiel was going outside of the marital family laws, ama sijui utaita alikuwa analala nje. Anyway, alikuwa na mpango wa kando na alikuwa ni Daniela. Daniela is another young girl that alikuja kaingia in the mix of the family, and everything went wrong to a point that the wife Selina na watoto ni kama kind of walifukuzwa nyumbani because Daniela aliletwa nyumbani na akaambiwa achukue kitanda ya Rose, the matrimonial bed, and that was no option but to flee. So of course ilifika pahali mpaka Pastor Ezekiel akasema yeye hataki kujua, hajui watoto, hana watoto na watoto sio wake, and he was getting ready to marry Daniela and all that, all these trips to Mombasa, all this big money spending with this young side chick. Things of course did not end up very well, and after a wild whatever you can the name you want to call of this crazy stuff that Pastor Ezekiel was doing with Daniela, they ended up parting ways, and Pastor Ezekiel eventually wanted to come back to his family. So this was after a few months of course infidelity outside of his marital home and all that, kutumia pesa mingi sana na huyu side chick, kuneglect watoto wake, because wakati watoto wake walitoka kwake nyumbani, he never supported his children, he never supported his wife, even though he continued to, and akawa anafanyia bibi yake madharau mingi, anamuita mambo mingi sana. So that is just a roughly background, and so Rose went to, I think, to live with her family, I believe, rented somewhere, something like that. Anyway, so manake bwana Ezekiel alikataa kuwa anatumia msaada. Rose of course lazima angeunganisha mapato, and kulingana vile story ilienda, I think Director J opened, if I'm not wrong, opened a YouTube channel for her, and akaanza kufanya YouTube content. So she became a content creator, and her channel was doing very well. I believe it's now around just around 30K or something like that. I think niliacha ikiwa 28. Yeah, but of course, then since then, of course, she was kind of doing okay. But the father of her children completely refused to support the children, even though watoto ni wake, na akakawakataa, na hata akasema hata watoto hako na uhakika ni wake anymore. Of course, he went on and started accusing Rose for sleeping around with men, ana dress design hii, anafanya content hii, anaongea na wanaume and all that. Yeah, so there was a lot of stories going around from Ezekiel, the man of God. Akawa hataki kusikia counseling kwa pastor. Wanakutana na pastor na Director J na nini,
but Ezekiel was just too much. He did a lot of humiliation to his goat wife Rose, ule ambaye amemzalia na ule ambaye walitafuta pesa. Manake we believe, or rather if I'm not wrong, I believe alikuwa na kazi ya mobile huko Kanairo. Ako na kazi ya mobile Kanairo and was doing very good. He was earning some very good money. Na hiyo kazi ndio waanzie hiyo kazi, walianzia pamoja na Rose. They didn't have nothing. The wife supported the man. They started this business and the business started ikashika vizuri and they started making these good monies. But when the money came through, of course ikawa wako na kwao na jamaa kona gari. I think Rose even at some point alinunuliwa kagari. But jamaa wakati pesa ilikuja sasa ikawa it is their time to start enjoying and having fun na wakuwe na a good family. Akadecide otherwise na akaona side chick ni better. Ikawa sasa namtukana mke wake, anasema hata sijui anakaa kama ng'ombe, miguu yake sijui imekaa namna gani, you know. And the sad reality is that actually he was speaking of his wife like that after knowing that his wife was involved in an accident that left her legs, you know, kind of in a way ambaye it was never like before. Ni kama alipata some sort of disability after that accident, as a result of that accident. But this man was using that kusema miguu yake sijui imekaa namna gani, you know. Yeye na sura yake ni kama ng'ombe, she's not beautiful, because alikuwa na Daniela, and Daniela, of course, you know, side chicks will do anything to keep a man. They will go to any length. They will literally do anything a man wants, as long as you are coughing money, money, as long as they can milk you, as long as they can draw whatever they want from you, they will do anything. Watakuosha mpaka miguu na mate yao because unatoa pesa, because that is what a side chick is all about. So of course that crazy kind of love drove that man wild and akapoteza familia yake. Of course, to cut the whole story short, then hiyo story yote ikawa ilikuwa ni like a dream, iliisha tu just like that, and the guy just wanted all of a sudden to come back to his family. So now the issue is, when he then decided to stop that and he decided to come back to his family, ikawa Pastor Ezekiel anataka Rose asahau everything that he ever did to her, na amsamehe na akubali hiyo makosa, na Rose forget, like as if nothing ever happened, na Rose arudi nyumbani na watoto na akuja wakae pamoja kama bibi na bwana na watoto. Of course, everybody knows that this is impossible and it's never ever gonna work, because situation kama hiyo, experience kama hiyo inaleta trauma ndani ya maisha ya mtu. And Rose is not wood, yeye ni mtu kama Ezekiel. And therefore, personally, as a counselor, because I happen to be one, I've tried in different videos that I've done. If you guys want to check, you can check my videos with Pastor Ezekiel. If you go to Safeguarding Watoto channel, just write Pastor Ezekiel. The videos will come. I have spoken to Pastor Ezekiel. Nimejaribu kumpatia counseling, kamwambia, you have to allow time. First and foremost, you repent, which I believe is done. You then ask for forgiveness from your wife, from your children, from your family, from everybody. And then you showcase that. You don't start pushing somebody and demanding. So of course, Pastor Ezekiel tangu aseme wameachana na Daniela, I believe him. There's no reason for me not to believe him that kwamba wameachana na Daniela. He's been wanting, of course, to have his family back together as if it never separated. He's finding it very difficult kuongoja, time inamsumbua, anaona amechelewa sana na Rose anakaa sana. So katika to just come close to home, recently Rose has been in a hospital, amekuwa mgonjwa, amekuwa admitted. Tumeona pale Director J na Pastor Sami wameenda kumuona, alafu ikawa nani Pastor Ezekiel amekuja pale kwa mchungaji na amekasirika sana. Amesema hajui ni kwa nini yeye hajajulishwa na Rose, ule ambaye ni bibi yake, ya kwamba yeye ni mgonjwa na hospitalini. Sasa yeye ana get kujua hii story from J and Pastor, and he from his mindset he thinks yeye ni lazima angekuwa amejulishwa.
So of course waliweza kuongea pale na director J na Pastor Sami, na wakaweza kumuongelesha na akasema yeye anataka familia yake back, amekuwa ameongoja, na Rose asisahau ya kwamba yeye ni mwanaume na ata make decision very soon, na akimake decision Rose atashangaa sana na atastuka sana. So the problem that mimi niko naye kama safeguarding officer is I am really struggling to understand this man, because first and foremost anafaa kuwa mtu gentle, because he is saying amerudia mambo ya Mungu and God is very gentle. Anafaa kuwa patient because Rose never left the matrimonial bed, alifukuzwa kwa nyumba yao. Sasa yeye anataka mambo ikuwe Rose ni kama demand zake, they are just too much, and this man needs to listen to what I'm telling him and what other men of God are telling him. Forget about what walikuwa naongea hapo, sijui ni jana ni juzi, kuhusu eti Rose anavaa nguo very tight, eti Rose anavaa nguo fupi. That is nothing. What this man need to understand, Pastor Ezekiel, is that he put his family into a very tight corner. Alipitishia bibi yake, ule ambaye ni goat wife, ule ambaye ni bibi wa his youth. Walipatana akiwa hana anything, walipatana akiwa ako zero, wakasaidiana mpaka akawa akona pesa, and all of a sudden choose a side chick over his wife. Then wakati mambo ya side chick imeisha, all of a sudden sasa Pastor Ezekiel anataka kulazimisha Rose arudi haraka sana, kwa sababu sasa yeye ni kama ako dry spell. Sijui mni allow to use your word, I don't know, kama sasa kwa sababu he's not with Daniela sasa, na of course hayuko na Rose, na maybe amesema mambo ya Mungu imemrudia sasa. Sijui kama ni dry spell namsumbua, hataki kuongoja, ako na haraka sana, anasema Rose arudi haraka ama ata make decisions zile ambazo Rose atakuja ku regret. Pastor Ezekiel, let me address you right now, my brother, from a pastor to a pastor, because I happen to be one, from a father to a father, because I'm a father, from a man to a man, yeah, but also what you are doing is wrong. Yale mambo ulifanya ni machafu, ni mabaya, ni mambo ambayo yana aibu, kuacha familia yako na kuwatupa na kutokuwasaidia mpaka watoto wako wale ambao umezaa, ukaachilia bibi yako. You didn't send even a penny for about almost 3-4 months, wakati ukuwa na hizo nini za Daniela, ulikuwa unazunguka na Daniela everywhere, Nairobi, Kanairo everywhere, sijui unataka kwenda Mombasa kufanya harusi, huku wasaidia watoto wako, uliwasahau kabisa. Daniela alikuchukua akakufunga macho, sijui alikupatia nini, ukasahau watoto wako na bibi yako, hukutuma hata 1 penny. But hata wakati Daniela alikuwa amekuacha, kabla ukuje useme mmeachana na yeye, ulikuwa unamtumia Daniela pesa, Daniela anazirudisha. History yote of course iko kwa director J na everybody knows this. So usifikirie what you did is a small thing. Mchungaji, wacha nikupatie hiyo, ni kwa code hiyo ona. Mchungaji Ezekiel, usifikirie what you did ni mambo tu unaweza kuchukua upanguze hivi. Upanguze tu utoe no. Sio makeup utachukua utoe kama vile ladies wanachukua makeup wanatoa. No, what you did and you caused and you put your family through is a traumatic experience that is not going to heal easily. And the only way to heal, you must showcase love. Na uoneshane love ile Mungu anasema, ile tunajua ya Mungu, na especially wewe unasema wewe ni mchungaji. So wakati tumekuona pale katika your last video na director J, the demands that you made Ezekiel are unreasonable. Let me go through them. Demands sasa ulikuwa unasema, first and foremost, ulithreaten, ulisema eti Rose ajue ya kwamba wewe ni mwanaume na mwanaume ni mwanaume, so asifikirie eti ni kama utakaa hapo tu muongoje for his life, for her life, umuongoje. So in a nutshell, what you are trying to say when I analyze you is that unamwambia Rose lazima akuje arudi kwako haraka sana, otherwise you are going to get another wife or you are going to get another side chick. That is what you are saying. You don't need to tell me what you're saying, because I can read you, I can analyze you as, you know, a counselor, as mtu ambaye amefanya, you know, psychology. I can read it. What you're telling Rose is that you're trying to send a threat,
ya kwamba asiporudi haraka akuje akuwe bibi yako na akuje kufanyia what you need as a man, that you're going to get hooked up again very quickly. That's a threat. And katika ndoa hakunanga threats. We don't threaten each other in marriage or in relationships. Relationships, if you look at our description ile ambayo nimeweka hapo, nasema they are based on love, trust and mutual respect. That is how relationships are based, not threats. Sasa wewe, relationships are based on trust. Were you a trustful husband? No. Relationships are based on love. Were you a loving husband? No. Relationships are based on mutual respect. Were you respectful to your wife? No. Were you even respectful, loving, or trustful to your children? No. So, bro, come on now. Come on. No. No, Ezekiel. Chill. Mosmos, mzae. Mosmos. I think demand zako ni too much. So hiyo demand ya kwanza hiyo, drop it down. Kama unataka burudiane na familia yako, if ever it is ever gonna happen, because I tell you what, kuna kitu moja ambaye nilishakwambia katika video za zamani, bwana Ezekiel. Biblia the only thing inasema tunaweza kuachana kama familia, ama mtu anaweza kuomba mwingine talaka, kupatia mwingine talaka, is what you did, breaking your marital vows na ukalala nje. The bed must always remain undefiled. You defiled your matrimonial bed. We are not atuseme tunajua umeomba msamaha, and therefore we are not dwelling on that very much. Unajua ushafanya hivyo, but what the reason as to why we are coming back to this is because of the demands that you are continuing to issue and to threaten and to make against Rose is wrong. Sasa wacha nikuje kwa ile ambaye mimi inanihusu kama safeguarding officer. As a safeguarding officer, hapo kwa Director J uliulizwa kama utaendelea. Director J alikuuliza a very good question, and Director J, thank you for that. You did very well. You asked this man several times. I was listening and I was very keen to listen to what he's going to answer. Ulimuuliza several times, regardless of kama uko na watoto ama hauko na watoto, will you help your children? But this man never gave a yes answer. Now katika law, regardless of whether he is with the children or not, he must support the children. The children are his. Watoto ni wake kuzaa. Hakuna pahali anasema hawa watoto eti Rose alilala na watu wengine huko nje. Anajua hawa watoto ni wake, na hata wakati mambo yake imerudiana, kichwa yake imerudiana, huwa anasema ana demand watoto wake, anataka kuona watoto wake, anataka kuongea na watoto wake when it suits him, and that is not how we parent. So anyway, so kama safeguarding officer, this guy neglected his children completely. Alineglect watoi, akawaachanisha for a certain number of months. He was not sending one penny. I believe akona mtoto wa kike na I don't know kama nafikiri ni wa kiume pia. So this man never sent a penny because alikuwa na side chick. Watoto aliwaachilia bibi yake ahangaike na wao, alipie rent, awatafutie chakula, pia school fees alikuwa halipi. Mpaka hata saa hizi he has not accepted. When he was asked that question by Director J, alisema anataka Rose mpatie watoto, anataka apatiwe custody ya watoto, yeye akae na watoto na atawasomesha na atawaangalia. Ezekiel, that is wrong. You are the father of those children. Regardless of whether uko na wao ama hauko na wao, you must support the children. You must make sure that hao watoto wamekula, wamelishwa vizuri, wameoshwa vizuri, wako na nguo, wakanaenda shule, wanapatiwa time ya play, na wewe mwenyewe una spend enough time na hao watoto. That is what we call fatherhood. As a father, you must provide for those children until they are 18 years. Na umeweka provisions in place for them to become whatever they to become by the time they hit 18. Na kama kuna mtoto akona need, that never stops. It continues because needs vary. So Ezekiel, for you to start demanding that kwamba ni lazima upatiwe custody ya watoto ndio uangalie, that's wrong. You have failed as a father, you have failed as
a husband, even as a man, you have failed. Na pia as a man of God, you have totally failed. Because whether you're supposed to be a role model, as a man of God, you're supposed to be a role model to young men that are planning to get married, that are recently married. They're supposed to be emulating you, looking and saying, Pastor Ezekiel is a great man, is a great father, is a great husband, is a great man of God because of what he does. Sasa wewe unachukua side chick, unakaa naye kuliko ukae na watoto wako. Anyway, I don't want to make this video long, but I think hiyo demand ya nani ya Pastor Ezekiel kusema apatiwe watoto awaangalie, that's wrong. Kenyan law inakataza, because ukishazaa watoto ni lazima uangalie, especially a man that is like Ezekiel, because Ezekiel ako na pesa. So another thing that tuliweza kuona hapo, alisema ya kwamba eti Rose alisema ya kwamba afungulie watoto bank, aweke watoto bank huko pesa. Sasa yeye akasema pesa zingine biashara ilienda ikaribika. Of course Daniela alikula pesa. Daniela ate money there hapo. Is not different from ile story ya Albanas na Kamacha. Kamacha alisema at one point alishakula 6.5 million. Zile ambazo baba Albanas na Albanas walienda kutoa. These side chicks, they don't play games. They are not there kupembeleza your relationship. They will make you guys like nobody's business. Side chick hana any nia nzuri na familia yako, hana any nia nzuri na business yako. Believe you me, before side chick akiona pesa yako imeisha na kila kitu imeisha, atapepea to the next man, because hawezi kaa na mtu broke. So Pastor Ezekiel alisema ya kwamba yeye for him to be able to support the children, anataka kila kitu ikuwe signed to yeye. Rosa alikuwa anauliza watoto wafunguliwe account, wawekewe pesa pale kama savings account. That's fine, ni vizuri kufanya hivyo, but right now that is not even important, Rose. What is important is this man to take care of the basic needs ya hawa watoto, hata kama hakuna pesa za kufungua account, but he must make sure that wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanalipiwa shule, wanapelekwa shule, wako na play, anawa support na homework na nini, ana play daddy. That is what this man is supposed to be doing, and that is what fathers do. Hii idea ya kusema eti unataka afungulie account alafu achukue ile pesa kidogo imebaki ndio alafu sasa akiweka because he was complaining, akifanya vile Rosa nataka watoto wafunguliwe account, Pastor Ezekiel achukue hizo pesa ako nazo saa hizi aweke huko kwa hizo account, alafu hizo pesa zikaa huko. Sasa alikuwa anadai akichukua hizo pesa aweke huko, na pesa ya biashara haifanyangi vizuri siku hizi, because of course Daniel alikula stock. Most of the stock alikula na akarudi akaenda, so Daniel alienda akaacha marriage ya Pastor Ezekiel imesambaratika, watoto wake hawaoni, bibi yake hawasikizani, kila kitu imeisha na yeye ameenda. Daniela fled, of course. It is said ama Ezekiel anaona kama yeye ndiye alimuacha Daniela, but actually the person that suffered is Ezekiel. Daniela is still a single girl and she can do whatever she wants to do with her life. The person that really suffered and should have thought about this is the man, Ezekiel. Anyway, so Rose, for me, what I would request is not what you are asking Ezekiel to afungue account. No, right now this man needs to take care of his children, because he take care of our children and a demand it inataka custody. He doesn't. So ngoja niulize swali moja. So, and that is why unaonanga even in a court of law, in most cases, unless the mother hasn't got what we call capacity ni hana uwezo mfikira na mentally hawezi kuangalia watoto ama hawezi kuantuza. In most cases, in such cases that are rare, the children will be given custody to the man if the children are small. Lakini in most cases where mothers are wako sin, koti inajua ya kwamba mothers are there, they have the ability. Kama watoto ni wadogo na especially kama mtoto ananyonya, they will never be with the father. Court will never allow that. But definitely kama watoto ni wakubwa, again wataangalia the ability that the mother has and all that, na mama atapatiwa watoto. It happened katika kesi ya Virginia Wangari and Kamotho. It happened.
So this thing is sio ya mara ya kwanza. So the idea is huyu jamaa aache kusema Rose, the best thing is this man to take care of his children. Hata sio kuwafungulia hiyo account, wachana na account kwanza, aangalie watoto wake na walinde, whether wako na wewe ama wako kwake. Saa hizi he messed about, na I don't know even hata kama watoto wangependa sasa kukaa na baba yao, because kama baba yao aliwafukuza kwao nyumbani akaleta side chick, na walikuwa wanaona, because hao watoto walikuwa huko, walikuwa wanaona Daniel akikuja huko na mama yao anafukuzwa na nini. So hao watoto saa hizi, I hope Rose umekuwa ukipanga mambo ya kuwapeleka therapy, because I believe they are in their teens, so there's nothing they don't know. So as much as Pastor Ezekiel you are trying to demand eti watoto wakuja wakae na wewe, the question is, would these children want even to be close to you without their mother? I don't think they would trust you. I think you put them so much, you put them through so much that I'm not sure they can actually trust you. They probably would rather wakule mahindi na chumvi walale kuliko wakuje kwako wakule nyama choma. That's probably how children will be, because even ndivyo iko, you put them so much, you put their mothers through so much because of your selfishness. So I'm not sure, and that's why for me, kama ungeniuliza ningekwambia try and see if you can work out the whole package of the children and the mother, and kama by God's grace Rose is happy to give you another chance, that is the best option you can get. But hii ya kusema itupatiwe watoto, hata Rose anaweza taka watoto wakuje kwako, but watoto wanaweza kataa, because they know you now as a cheat, they know you as a person that cannot trust because of the behaviors that you are presenting before their very eyes. Unajua kama ni watoto wa miaka 3 miaka 4 hawangekuwa na any understanding, wangefikiria tu huyu ni anti mwingine anakanga, but those are your children are children of have understanding. Kama they in their teens, they have understanding, they know exactly what is happening, they knew what was happening then, and they probably know what will happen. So you have a lot of things to do, especially convincing. Na wewe kwa sababu sasa umesema Mungu amekusaidia na you have changed, please showcase this. Lakini hizi demand unaweka eti lazima nini, start supporting your children even when they are with Rose. Tuliona juzi sasa wakati uliambiwa Rose ako hospitali, umekasirika, hujajulishwa eti Rose ana wanaume wengine, anajulisha kina Director J, kina Sami. Rose trust Director J and Pastor Sami 100%, but that's not you, because you umembetray. If you betray somebody, they will have worries of trusting you. Now, the person that betrayed her is the person that you're supposed to spend the rest of her life with. You're supposed to have been the husband, the one that's supposed to protect her, to take care of her. A woman is to be protected, to be nurtured. Unachukua mkono unamwekelea, unamcover. Rose is supposed to be feeling your coverage. Wewe kwanza kama mtumishi wa Mungu, you're supposed to wake up, and when Rose is waking up, she's hearing you praying for her. Father, I pray for my wife Rose. I pray for understanding. I pray for joy. I pray for peace. I pray for the works of her hand. When she flexes her hands, a Proverb 31 woman, the way they use is, you are praying for her hands. You are praying for her mind. You are praying for her children. You are praying for her family. That's what she's supposed to be hearing. Lakini sasa Rose akiamka anakuona wewe na Daniela kwa mlango. So no. So Rose, of course, lately amekuwa amegonjeka, and we saw Ezekiel giving, I think aliambiwa ni 8,000 akapatiana 10,000, and I know wamepeleka hizo pesa huko kwa hospitali. So I hope Rose is doing very well. But Pastor Ezekiel, before I see if I can invite anybody here to share, ningekuomba tafadhali wacha haraka, drop your ego, start supporting your children regardless they are with you or they are with Rose. Please do not make demands. Allow God to work through you. Showcase to your wife, ule ambaye saizi sijui kama hata unaweza muita wa wife, because I think she said she's finished with you. Let me, before I finish, wacha niseme kuna kitu kingine nani alikuwa na demand. Pastor Ezekiel alidemand ya kwamba Rose need to drop YouTube, na hataki mambo ya YouTube anywhere. Hiyo mambo ya YouTube ndio ilikuja kumharibia familia yake, harusi yake, marriage yake. Pastor Ezekiel, you are wrong. It is not YouTube that came to ruin your family and your marriage.
You allowed the devil to ruin your marriage and to break your home, not YouTube. Actually, YouTube was a vessel that God used to come and expose what you are doing, because ukifanya kazi na shetani, at one point atakudrop, and when he drops you ndio utajulikana. He must expose you, and that is what happened. J, the content creator, was a vessel that was used to expose what you are doing behind the scenes, behind your wife's back. Na wewe ni mchungaji, unaenda kukansa watu wengine na wewe mwenyewe unalala nje na watu wengine. So God would not have allowed that to continue. That is why your time came, na ikakuwa siku zako 40 zimefika, ni lazima ungekuwa exposed. So YouTube is not a problem. The problem is what people do. Na wewe vile ulikuwa unafanya. So umesema utaki kuona Rose kwa YouTube, eti your YouTube ni mbaya, anakutana na wanaume, anaongea na wanaume. What did you expect Rose to do? Huko unamtumia pesa, huko unampatia pesa chakula, bado ulikuwa unasema wewe ni yeye ni bibi yako, ako na watoto wako. Ulikuwa una expect akae hapo. Of course tunajua vile nani ulisema, Ezekiel alisema Rose atakuja kukutafuta na akuombe. Ni kama atakuja kubeg kwako. Akirudi kwako hatakuwa ameambiwa na mtu. This is what you said a while back ago. That's wrong. Hiyo ni ego ambaye haifai. Humble yourself, man of God. Humble yourself na Mungu atakuinua. Kazi yetu sisi kama watumishi ama kama men is we decrease so that God may increase in us. Listen to me, Pastor Ezekiel. I know you know this, but decrease in God and let him increase in you. Na mambo yako yatabadilika. Let us drop ego. Allow Mungu akutumie. Na ukikubali Mungu akutumie, baraka unasema umerudi ndani ya Mungu. Neema ya Mungu hainanga mambo ambayo hafai. You can be alone, Pastor Ezekiel, for 6 months, for a year, and allow healing to take place in your wife's life. And kama atakupatia another chance, be grateful, because right now I can tell you she has a right to divorce you because ulilala nje ya ndoa. The Bible says mtu akibreak vows, ukitoka nje ya ndoa, the other person can divorce you. She has a right ya kukudivorce, lakini hajasema atakudivorce. All I think I heard Rose saying, has he really changed? Surely Daniel akikuja hapo anaweza kumwangalia, kuniangalia, acha kumwangalia. You see, so you need to convince this woman, and hautamconvince na mdomo na threat, utamconvince na vitendo. Upendo, love without action is dead. Is the same thing that they say, faith without deeds is dead. So wacha kuwa na imani ya usema wewe ni nini na nini na action zako haziambatani. Sasa onesha Rose na watoto wako upendo ndani ya action. Na ndani ya action ni take care of your own children. Love them. You know? Provide for them. Give them play. Give them that daddy time. And let them grow up to become young men and women that will say, oh, you know what? Unaweza kosea, but hata ukikosea ukiomba msamaha and then you change, things can manifest because our dad did. You know? So, hivyo tu watu wangu. I personally do not think there's a problem with Rose being online. So Rose anaweza kufanya jana wakati wakiwa huko kwa pastor, ofisini kwa pastor, alisema yeye wakati aliulizwa na director J, alisema Rose anaweza kufanya hizo tu video twake twa YouTube, lakini akuja huku kwangu nyumbani afanye na kuku zake. Kuna kuku huko, afanye na kuku zake, lakini I don't want to see her talking to men out there in the street with her tight dresses and hizi nguo ambazo ni provocative. So you see, the mentality Pastor Ezekiel ako naye ni ya Rose arudi haraka sana. She is, you know, she is supposed to be at his house now quickly because yeye amesema na yeye anataka arudi. What Pastor Ezekiel is not understanding is what he's put his wife through is not something that she's going to heal just within a week. It needs time. It needs a lot of prayers. She needs to go through counseling, or what we call therapy, so that she can regain back. Now, I think the wife is doing very well considering what happens.
Kuna watu naona hapo wakiuliza kwa comments, huu ni Pastor Ezekiel mgani? This is not the Pastor Ezekiel from Mombasa. This is another Pastor Ezekiel, just to make that. Thank you very much, Sheiks. So yeah, watu wangu, those are some of the things. Na kama we ni mwanaume na unafanya tabia kama hiyo, usi-expect things to just change drastically. Hakuna mtu hawezi badilika. I am very thankful and very grateful for where Pastor Ezekiel has come from. I think Pastor Ezekiel tangu dropped Daniela, I believe he did. Tangu dropped Daniela, he's changed a lot, but there's still a lot anafaa kuelewa na kuallow time. Man of God, allow time. Time is a great healer. Allow time, don't rush. I think Mimi, you still have a very good family, and your wife has not said that I could divorce, even though she actually can by biblical laws, but hajasema hivyo. I think you still have a very good chance of putting this family back together, but to do that itabidi uoneshane upendo, and itabidi uache kuweka hizi, you are putting too much issues, unaleta issues mingi sana, a lot of matakwa mingi sana. Hey, everybody is wondering, kwani huyu jamaa demand zako they're just too much. Weka watoto first. Weka watoto first, Pastor Ezekiel. Forget about ata Rose, because Rose, you may, by the way, and this is the truth, and you know me as a man of God, I'll tell you the truth because you're also a man of God. Rose hata akisema hamtarudiana, which can happen because wewe ulitoka nje ya ndoa, hata akisema hamtarudiana, you still have a mandate ya kuangalia watoto. Lazima uweke watoto first. You will have to go through what you've been telling people about co-parenting. Co-parenting works. Wewe na Rose mnaweza kuachana. Wewe, I don't know, you can marry again if you want. Rose can be married again. I don't know. Of course, I know the Bible is contrary about things like that, but nasema vile watu wana squeeze vile watu wanafanya, because it looks like people nowadays are just doing whatever they want to do. But co-parenting, you must happen, and lazima wewe utaangalia watoto wako. Rose will be out of your life if that was to happen. God forbid. That's not my prayer. I pray you work out your relationship with your wife and you come back together because you have a beautiful family. But either way, watoto, whatever the case, ni lazima uangalie. Put children first. And that is one tumekwambia kwa our thumbnail, weka watoto first mzai. Pastor Ezekiel, weka watoto first. For me, kama ningekuwa wewe saa hizi, ningeweka both watoto wangu na my wife, because bado yeye ni bibi yako, hajakudivorce, first. And then ukiweka first, your relationship is going to start coming very good. Itakuja together. So anyway, watu wangu, I'm just trying to think if I can bring one or two people to live katika hii live video, nisikie vile mnasema. Tell me what you think about what we've discussed today. Ama mnaona nimeongea sana kuhusu Pastor Ezekiel. By the way, he's a great man. I like him myself, but of course, easy issues inakuaga and they can happen to anybody, but of course the way we handle them is differently. So anybody that is ready to come, lakini tafadhali ukikuja, don't forget that hii platform tunaongea kuhusu mambo ya watoto na mambo ya familia, so we cannot use rude words ama anything that is derogatory ama, we have to be appropriate because our platform inatumiwa na watoto. So kuna mtu ambaye angependa kuja katika live akuje tuongee, and I think I'll be willing to get them to come on. Kuna mtu anataka kuja kuongea? If you want to come to live and just talk briefly about what we've just discussed, I'm happy you come to this live. Just send in your request. I think tumepin the live link. If you go to our description, the live link is there. So ukienda kwa hiyo live link,
Ukiclick itaniambia hapa ya kwamba kuna mtu anaongojea, and I will be able to accept you, and then unaweza kuja tuongee kidogo tu, not long, because we've already been almost 3/4 of an hour. So kuna mtu anataka kuja katika live kuongea kuhusu what tumediscuss leo? What do you guys think about Rose? Apatie Pastor Ezekiel another quick chance na arudi nyumbani haraka haraka. Mnafikiria nini kuhusu watoto wa Pastor Ezekiel? In the meantime, wacha kabla nione kama kuna mtu anataka kuja live. So okay, so wacha nichukue Damaris, karibu sana, let me add you. Haya. Hello. Haya. Hello. Can you hear me? You need to put your volume up. We can't hear you. Oh. Can you hear me now? Mnamsikia? Hello. Can people hear you? Hold on, let me make sure that wanakusikia. Just bear with me 1 second. Hebu ongea. Hello. I don't know kama watu wanakupata ama wanakusikia. Bear with me. Hello. Hello. Okay, I think yeah, wanakusikia vizuri. Okay. Yes, go ahead. Just wait, I need to remove mimi vile naweza ongezea. Asante sana Jeff kwa vile umekuwa msaada kwa watu. Tunapokea yani what I can say mafunzo mengi kutoka kwako, and we say thank you so much. Mi vile tu naweza ongezea, naweza sema ya kwamba nimekuwa nikifuatilia hii story ya Rose na Ezekiel, and nimeona Ezekiel ukweli amebadilika, lakini hiyo point ambayo unasema ya kwamba hii conditions na hii yani mambo anasema Rose aendelee, yani lazima aiache. Mi naona first of all, wakati ule alikuwa na amepitia shida in the beginning, Rose hakuwa na any choice apart from hata director J alikuwa kwanza amtafutie vile aweza saidia mtoto, kwa sababu kama ni wewe ukiwa mke, first of all unafikiria ni nini utafanya ili mtoto au upate chakula ya watoto. Na mi sioni vibaya Rose kwenda kufanya YouTube, kwa sababu angefanya nini wakati ule walikosana na hana anywhere to go. Ezekiel hajakuwa akimtumia chakula, hakuwa na kazi ambayo aweza enda kwa ofisi. Kwa hivyo lazima Director J na yeye angejaribu kuona ni nini atafanya ili watoto wakuwe na chakula. So kuja kuambia Rose ya kwamba hii YouTube hataki, it's like an insult, kwa sababu Rose amekuwa akisaidika kulipa nyumba kama amelend, kupatia watoto wake chakula. So hizo demand ambazo wanasema okay, ni sawa tu aweza acha akitaka akirudi kwa Ezekiel o afanye ile kitu anasema afanye hizo videos yake, lakini ni vibaya kusema ya kwamba mambo ya YouTube ni baya, kwa sababu ilisaidia Rose sana. So mi ningeuliza Ezekiel consider, naone bibi yake alijaribu sana kuwekelea chakula on the table for the children. So it's not bad, it was good, kwa sababu hangefurahia kusikia Rose anaenda kwa kule Koinange kujiuza huko ili alete
chakula on the table. So wacha hiyo mambo ya kusema apungue kidogo. So that's what I can just add to that. Apunguze demands. Yeah. Asante sana. Thank you very much kwa kuchangia hapo. Indeed, my brother and my pastor Ezekiel, nasikia vile unaambiwa na our safeguarding family around the world. So I think just punguza demand and mambo itakuwa sawa. Asante sana, nashukuru sana. Wacha tuangalie kama tutapata mtu mwingine angependa kuja katika this live. Thank you very much. Nashukuru. Thank you. So hi guys. So nafikiri mmeweza kusikia vile Damaris amekuwa akisema hapo. Indeed, it is true and I thank God for this life so that watu wanaweza kuja. Anybody else, kuna mtu mwingine anaweza taka kuja kuchangia? Tafadhali send your request, click hiyo link unaona hapo, hiyo live link ya kuja live pamoja na mimi and I'll have you as a guest and maybe tunaweza chukua 1 or 2 more kama tunaweza pata mtu. I can see tuko na watu ambayo tuko live wengi, so please njoo changia. Maybe nimekuwa harsh sana kwa my brother Pastor Ezekiel, maybe sema hey, hapo safeguarding officer Jeff umekuwa harsh kidogo, ama hapo umeongea vizuri. So yeah, but in the meantime kama hakuna mtu mwingine, wacha nijaribu kusoma hizi messages. I think ziko sawa. Tuko na Mkenya halisi hapo anaongea kuhusu kazi mzuri tunafanya. We thank God for that. Tuko na some good questions here. So Damaris anasema it's not easy for Rose kusahau yale mume wake amempitishia. It's not an easy thing. So Rosalia Mbarikiwa, Ezekiel is oh God, Rosalia, Ezekiel is just a narcissist. My apologies. I want to believe God is a good man, and maybe ni issues as a life saa zingine Rosalia zinachanganya watu, and us men are not different. Sometimes we can be swayed in by issue ya wanawake. Saa zingine side chicks ilimsumbua mpaka mtumishi wa Mungu Samson, ilimsumbua Daudi, the man after God's own heart. So ni Mungu tu ndiye anatusaidia na anatupatia grace. However, I do not whatsoever condone some behavior. So yes, naelewa hapo, but probably let us tutume tu upendo, but I respect what you're saying. Yes, indeed mwanamke lazima akuwe protected, lazima akuwe feel safe, otherwise definitely atafeel kuna shida. Kuna Shiks Kapienga anauliza ni Pastor Ezekiel mgani? Of course I responded this live nikasema huyu maybe sio ule Pastor Ezekiel wa Mombasa, the man of God. This is another Pastor Ezekiel. I think if you go to my videos you'll be able to see, ama hata angalia kwa thumbnail yetu. Kwa thumbnail huyo ndio huyo Pastor Ezekiel tunaongea kumhusu. Ukitaka zaidi kujua mambo yake sana, enda kwa Director J, True KTV, True ya TRUE then K and then TV. Utapata hiyo ni ndio YouTube channel ya Director J, and you will find, if you type there just Pastor Ezekiel zitapop hapo. Hata kwa safeguarding watoto wa wachano, if you just type there Pastor Ezekiel zitapop, you will be able to see him. Kuna zingine nime cut clips, tunaweza kumuona kama unataka kumuona exactly. Cynthia Zara anasema but Ezekiel amechange. Cynthia,
Why don't you come? Just njoo tuambie hivyo. Si request hapo. Request. Request Cynthia, njoo tuambie, utuambie umeona amebadilika namna gani. Njoo. Usiogope, just njoo. Mtu mwingine yoyote ambaye anataka kuja live, I think I can see a lot of people coming through. Yeah, I agree with you Cynthia, Zara, Ezekiel amechange. Ni kweli. Of course, change does not happen within a day or a week. It is gradual and it's a process. But definitely time is a great healer. Time wanga inabadilisha a lot of things. So Shalom Pole, Ezekiel needs to meet both parents to solve the issues. Bila kufanya hivyo ni ngumu sana. Shalom Pole, come, request to come through. Tuongeleshe kidogo. Msikue washaye watu wangu. Msikue washaye ndani ya kamera. Njoni, hata kama ni 2 minutes ama 1 minute. Just come. Unless of course uwe uko in a place where you can't do it. You know, sio lazima mtu mkuje. Kama uko in a place ama you are in a position that you are not able to do this, of course you must be ready. That is what is important. You have to be ready because saa zingine kama ni ladies, you are thinking about your hair, your makeup, your dress code. For me, saa zingine I just come like this with my afro, so sina shida hivyo. So yeah, but shalom hapo, shalom Pole hapo. What you are saying is very important, that Ezekiel needs to meet both parents to solve the issues. Bila kufanya hivyo ni ngumu sana, and this is what he'd been asked tangu hata zamani, and definitely I think it's critical. Kama unataka kutouch Rose, itabidi you really go and you humble yourself back again katika wazazi wake, because what happened to their daughter is not a small thing, and the parents have the ability to be able to speak to their daughter again and to bring her back into a place of knowing that this man actually has gone back to God. So tuko na Phoebe Adikinyi. I said this, Rose knows Ezekiel more than anyone. Apart from Daniel's story, Rose was just tired of this man's behavior. Okay. Phoebe, see you Grace our live. Come, request. Njoo tuongeleshe, utuambie ni kwa nini unafikiria hivyo. If you are able. Grace. Niko na time ya kuchukua maybe 1 or 2 guests wakuje live if you guys are happy. But kiasi, I see where you're coming from, Phoebe. Phoebe anaendelea kusema it will never. So I want to believe you are saying probably it will never be. Rose can't forget once, as Ezekiel wants. Eti hadi mavazi Rose anavaa for real. That's being selfish. This is what Phoebe anasema ya kwamba Rose, and anasema Pastor Ezekiel sasa ako too petty. That's pettiness. But of course I think Phoebe, what you may need to understand is that kila, of course, ndoa iko na mambo yao na iko na masharti na matakwa, and maybe he likes the wife that Rose was before kule. Of course, maybe Rose had not seen much and Rose had not known much, and therefore he was finding that very easy to work with. But now that Rose has seen a different side of life without Ezekiel for some time, he's and Ezekiel is no longer telling her what to do. Rose definitely has changed. She has, I don't know, I don't want to say she has seen the light because hakuwa kwa giza, but yeah, things probably have changed. So at wangu, I think we've been live for nearly just about an hour. So it would have been my honor to have another person grace this live, akuje aseme vile anaona.
Our live link is still there. Kama kuna mtu anataka kusema hi, iko hapo. So just click and I will allow you to come to our live and unaweza kutuambia hi mtu yote. Right. I think tutashukuru sana. Tuwaulize kwa hiari tafadhali, kama huja subscribe katika Safeguarding Watoto, tafadhali tunakuomba usubscribe. We are going to be doing this quite a lot now because tunataka kusikia kutoka a lot of people, na tutakuwa tunafanya interactions, conversations za interactions, family to family, wazazi. Tutakuwa tunafanya mpaka live questions. This is something that we are now going to do because YouTube has allowed this to happen. So it is going to happen every often, and definitely tutashukuru. So please give this video a thumbs up tafadhali. Give it a thumbs up and share this video with somebody tafadhali. Tia message yako hapo. Thank you guys for those of you that have been mmekuwa mkiweka your comments hapo, tunashukuru sana. We don't take you for granted. Tunashukuru for safeguarding children around the world with us. Tafadhali wacha tukumbuke ya kwamba sio mtoto wako tu peke yako una safeguard, but safeguard every child that comes to you. All right? And God is going to bless you. All right? Shalom Pole anaendelea kusema people do change. Rose should come down and talk as a family for the sake of kids. Nobody is perfect. Things will never be the same. Let's talk as a family for the sake of kids and all shall be well. Indeed, nakubali na wewe. Saa zingine there are things that we as parents will have to go through, and like vile nimesema katika our description, marriage is not meant to be endured, it's meant to be enjoyed. But katika hiyo enjoyment kutakuwa na wakati ambaye unfortunately you would have to go through some tough challenges. Otherwise, kama marriage ingekuwa tu ni nyoe, ingekuwa tu ni sawa, ingekuwa tu ni poa, marriage kama kila kitu ingekuwa ni sawa, every time ni kisi 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 kisi, lavi 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 lavi, then it would not been itakuwa very boring. But kuna challenges katika marriage, kuna challenges unakuta mtu hajafanya vile ulimwambia afanye, amesema kitu tofauti, maoni yake ni tofauti, because we are different individuals and we are different beings. Hatujaumbwa sawa. Men and women are not the same. Men are different from women. The way we think, the way we act, the way we behave, the way God, ametupatia understanding miili, it's different. So ni lazima tu kuwe hivyo. So, and that's what the beauty of marriage. So yes, I agree with you there. It is also important for you, my sister Rose, tukimalizia hii video, please kumbuka ya kwamba hata wewe kuna wakati ushakosea. Hatuwezi kusema eti wewe eti umekuwa angel kabisa. Hata wewe tunaweza kusema hata kama mmekosana na Ezekiel, bado ni baba ya watoto wako. What did you do kumkumbusha kila siku ya kwamba hajatuma pesa, watoto hawana chakula? Did you do that? So unaweza kuta hata wewe Rose kuna pahali ulikosea hapa na pale. Mtu anaweza kusema hata kama wewe ni mama ya watoto wake, so angependa kuona ukiugua. Why didn't you tell him ya kwamba wewe umeugua, afadhali akatae kutuma pesa? But you didn't. So kila mtu anaweza kuwa na tumakosa pahali, but let's not focus on makosa, to focus on how to build the relationship, how to bring the family unit back together, so that hao watoto walelewe vizuri na mami na dadi. Statistics zinasema wale watoto ambaye wanalelewa ndani ya familia ambaye iko na mama na baba, they tend to do better. Now we are not saying that, and this is not us Safeguarding Watoto saying this is research. Hatusemi ya kwamba eti wale watoto wanalelewa na single mother ama single fathers ama watoto yatima
they don't do better because they don't have both. That's not what we are saying. But we are saying research has shown that those parents that are together na wanalea watoto wao pamoja, those children tend to do better ama slightly better than those that are not. So for that purposes, it is important for people to think, hata kukitokea makosa pahali fulani, if you are able to come back together and solve, muongee na wazazi, muongee na familia, muongee na your best couple, muongee nyinyi wawili, muongee na watoto, because I believe our watoto sasa wa Rose na Pastor Ezekiel, they are of age, wanaweza kuja kuongea. And then you can work out things, guys. Asanteni sana. I believe there is nobody else that want to come and grace this life. If you are there, click that link, nikupatia a minute, and then we end the video. Otherwise we've been an hour and 5 minutes, and that is just long enough. So nafikiria we don't have, and I hope that tutapata wengine. We'll get another time to come and probably come to this live. But asanteni sana for everything. God bless you so much, watu wangu. Please, let's keep safeguarding children around the world. And please, naomba kwa hiari, share this message and do not forget to subscribe. Until then, na remain your safeguarding officer Jeff, na Mungu awabariki sana. All right. God bless you. God bless you. God bless you.